The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." And he said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. Do not subject us to the final test." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters in the Lord, today we celebrate the feast of the Holy Rosary, and as our way of honoring her, we recall the promises, the 15 promises of the Holy Rosary to the devotees and to those who pray the Rosary. Number one promise, revealed to Saint Dominic by Our Lady, is that whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, said the Blessed Virgin Mary, shall receive signal graces. I remember I've explained already the meaning of signal graces in one of my homilies. So signal graces, that's the number one promise. Number two promise, protection and greatest graces. She said, "I promise my special protection and greatest graces to all who shall recite the Rosary." Three important privileges that humanity enjoyed before the fall in Adam and in Eve. They have a body, has soul, each of them, and the grace or relationship with God. When we say grace, connectedness to God. They were connected to God. Sang mahulog sila sa sala, nadula ang grasya. Nabilin lang ang lawas kag kalag. That's why ang tao may lawas kag kalag, pero wala grasya. Wala connection sa Diyos because of sin. That's why gusto sang Diyos ibalik inang grasya, inang connectedness, divine life, communion with God. Kung ano na panawag nyo, sanctifying grace, whatever. Basta grasya, connection sa Diyos, connectedness. Gusto ibalik sang Diyos. Mabalik lang ina kung may reconciler, kung may mag-mediate. Kag mag-mediate sa aton kag sa Diyos, si Kristo. Ang iya obedience amo ang magabalik sang grasya sang Dios sa aton. Kay ang disobedience ni Adam nagutod sang aton relasyon sa Dios. Pero ang iya obedience, hindi obedience nga ma-obey bakal tinapay, kundi obedience sa paghigugma. Kag obedience siya will bring him to death, and death on the cross. Kaagi ka mo obey, ngang ginademand sang inyong obedience is your life. May ginobey ka mo, nga ang gintaya nyo, life nyo. Sa aton wala. Si Jesus, ang iya obedience unto death, and death on the cross. Para mabalik sa aton ang grasya nga nadula sa aton kalag.
That's why gina-distribute ang grasya sa aton through 7 sacraments. That's why we have the 7 sacraments as channels of graces. First, baptism. Grace ang childhood sa Diyos. And others. Confirmation, marriage, anointing. Bisan ang mga nagamasakit, pwede mabalik sa Diyos. Mabalik ang grasya sa ila. Anointing. Ang mga may mortal sin o nakasala, mabalik ang grasya, confession. That's why sacraments are very important. Kay gintukod na ni Kristo in His blood. Tapos i-distribute na. Ang church amo ang in charge sa pag-distribute sila sa mga tao magbalik. Kag ang mga nakabalik, may lawas sila, may kalag sila, pero may grasya na sila sa Diyos. Bisan pa diri sila sa kalibutan. So manang promise ni Virgin Mary, ang balya, I promise my special protection and greatest graces to all those who shall recite the rosary. Ang third promise siya, armor against evil, ang rosary. Sinin niya, the rosary shall be a powerful armor against hell. It will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies. Wala sang bulong sa sala. Rosary pwede makadefeat. Wala sang pangontra sa panulay. Bisan aton pa nga mga minilyon kag kaalam kag ano, hindi kadaog. Supernatural being sila. Hindi sila Diyos, pero supernatural. Kita yan natural lang. Aton powers kulang. That's why, pangayoon tatong power salin sa langit. Natural power ta, kag supernatural power. Ano obra sang panulay? Hindi sila kadaog sa aton. Pero supernatural ang panulay, tapos natural kita. Daugid kita. Dagon gid kita. Wala kita ya supernatural powers. So yung mga angels and saints, amo na yan. Muna si Blessed Virgin Mary, ang balya, the rosary shall be a powerful armor against hell. Kaya ang hell ya, subong ang kalayo nilang ila dirt, ang ila stain of sin. Sige, sabog nila. Sa heart sang tao, sa economy, sa politika, sa education, even sa church. Sige sa buong. So ginaaway naton, hindi tao lang, kundi panulay. Deliver us from evil. Amo nang gospel nato. So rosary, weapon, armor, hambag armor. Alin sa baba ni Blessed Virgin Mary. Number 4, promise siya, growth in virtue to those who desire for righteousness. It will cause good works to flourish. It will obtain for souls the abundant mercy of God. That's the 4th promise. It will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire for eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means. Kung isa pangita kita sa pamaagi, Lord, himo ako nga santo, himo ako lang nga buot nga tao. Rosary, isa sa mga means. 5th promise, siling niya diri, soul shall not perish. The soul which recommends itself to me by the recitation of the rosary shall not perish. Hindi madula. Mapatay temporarily. Pero hindi siya madula. Munang ako analogy, may tao kapatay, tapos madula pa sila. Ano na lang to? Nalumos sila to sa barko, hindi pa sila makita. Patay na sila. Nag-perish pa sila. Hindi na sila di malubong, hindi madaw-tagaan sang sakto nga dignidad sang paglubong. Si Blessed Virgin Mary naghambal, mapatay man ang tao. Pero hindi iya pag-ialaw nga madula ang soul, nga hindi sila makita, nga malagaw lang kundi hindi pangitaon ni Blessed Virgin Mary. When you have that
prayer of the rosary when a person recommends himself to me. So wala siya kapuwersa. Recommend, entrust yourself to me. Amo na, entrust. Kaya hindi siya kapuwersa sa imo. But if you entrust, batunon niya ikaw. Sixth promise, whosoever shall recite the rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries, shall never be conquered by problems or misfortune. Hindi siya ma-overcome, hindi siya mag-suicide, hindi siya madaog sa iya problema, sa iya depression. God will not chastise him in his justice. He shall not perish by an unprovided death. Nga daw napabayaan lang siya, nga daw ginhaboy lang siya, nga nadula lang siya, nga wala siyang tatap sa iya, wala siyang nagbadlis, wala siyang nagahigugma sa iya, wala siyang nag-attend sa iya. Hindi gusto sina. Basta mag-pray ka sang rosary, may ma-attend sa imo death. Pangitaan sang Blasang Birhen Maria sang pamaagi. Nga hindi ka mapatay nga nagakpangasubo, nga depressed. If he be just, shall remain. If he be just, he shall remain in the grace of God and become worthy of eternal life. Number 7, shall not die without the sacrament. Tambalya, whoever shall have a true devotion for the rosary shall not die without the sacraments of the church, most especially the sacrament of confession. Grabe nga promise. Kaya tiyan mo nang makapasulod sa aton sa ginarian sang langit, forgiveness of sins, and you shall not die. Tiyan mo lang rosary, 15 minutes tapos mo na. Pero ang promise siya, tanawa, sobra-sobra. Number 8, diri nga promise, grace of holy death. Sila niya, those who are faithful to recite the rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenitude of His graces. At the moment of death, they shall participate in the merits of the saints in paradise. We participate in the merits of the saints in paradise. Ang aton life is participation in their glory. Participation in their glory. So silang major, minor kita, kaya tiga-participate lang kita. Hindi kita yung mayor, tapos minor sila. No? Silang greater. Gina-share nato nila life. That's why ang aton misa diri, let our prayers and praises join with theirs as we say, Holy, Holy, Holy. Kitang naga-join sa ila. That's why sila ang more perfect. Ga-join kita sa ila. Aware ay hanang Katoliko nga amo ng aton spirituality. Ukon ko nagasimba lang sila. Wala sila ga-join sa saints. Ang ina ng problema ya, ang mangayo sang balayad sa kung ano nga mga problema to. Hindi iya praising, kundi iya concern diri. Wala to ya. Hindi to ya divine realities. Wrong gid na. That's why wala kahulugan misa. Takay ang misa taya, tama kayuman nga celebration. Nga ako lang, Korean, makapasar ako sa board exam. Part man na, kay diri kita sa world. Pero kung hindi mo na pag-open iya sa participation dito sa praises in heaven, wala sang spiritual realities sa imo mas. Wala sang supernatural realities, puro lang human. That's why ako ga-emphasize gid ako, no. Kinanglan i-feel naton nga may mga santos kag mga amo na ya ang nagapa-genuine sa aton prayer. Tudlo na sa kabataan nga ang prayer hindi to pangayo dayon sang sang material. Dugin ang imo yang concern mo material lang, no? Pangayoon mo makadto katuho mo ng prayer. Nga makashare ka sang ila glory. Hindi nga sila di makadto. Kundi kita to makadto. Hindi nga sila pasudlon ta sa hayop-hayop ta, kundi sa ilang mansyon kita mahandom. Pa-join na kami dira. Hindi nga diri ka sa amon hayub-hayub.
Hindi mo na, kundi pa-join na kami, hayob-hayob lang din amon, pero pa-join na amon prayer sa inyo, unang prayer. Gindistort na isang iban nga mga spiritualities. Wala sila yan nagtudlo parte dito, ginkuha na nila, gintudlo nila diriya ang construction sang life in this world. Namo lang na nga ma-fulfill ang tao kung happy sa world nga ini, no. Ang fulfillment sang tao kung maka-join siya sa world, sa pihak. And that's our prayer. Let our prayers join with theirs as we say, Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Tanawan niyo bala sa misa. Let our prayers join with theirs. Sunod na butang diri. Number 8, grace of holy death. Tapos number 9, release from purgatory. O dito na, I shall deliver from purgatory those who have been devoted to the rosary. Aton mga kita mismo sa pila ka adlaw. Kag aton gina-pray dito para aton mga parents nga naguna sa kamatay. Number 10, high degree of glory. The faithful children of the rosary shall merit a high degree of glory in heaven. The same glory. Pero ang enjoyment is distinct. Amo na ya, hindi niya ma-indiscrimination nga lain tong glory sa pihak, lain di. The same face of God. Pero ang appreciation mo depende sa imo. The same beauty. Pero lain-lain nga appreciation depende sa imo disposition. That's why ang enjoyment depends on the disposition of the one gazing at the face of God. So ang balya, full enjoyment, greatest enjoyment, joy, greatest joy ang ihatag sa imo because you have been prepared. 11, you shall obtain all you ask of me by recitation of the rosary. Of course, gina-presume it's for your good, for the good of your neighbors. 12, aid for necessities of life. All those who propagate the rosary shall be aided by me in their necessities, especially spiritual necessities and material necessities. Not luxury, necessity. Okay? Not wants, but needs. So, buligan ka sa imo needs. Expect hindi ang luxury. 13, additional assistance from the saints na butang. I have obtained from my divine Son that all the advocates of the rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death. Mak mo na, kung masakit ka, tanan nga doktor, eksperto, tanan-tanan, bulahan ka eh. Si Trump nag-COVID mo, nayo siya, dasig siya, kaya tiara tanan available nga mga doktor nga mga A1 nga doktor nga mga drugs nga maara dayon di okay siya ya amo man nga Blessed Virgin Mary niya di tanan nga best hatag ko sa imo assistance sang saints basta pray ka sa rosary spiritually. Number 14, Mary's maternal love. All who recite the rosary are my sons and brothers of my only son Jesus. So of course, kung sons, tilain ang privilege na kay sons ka mo. Hindi kaya slave son. Certainty of salvation, number 15. Devotion to my rosary is a great sign of predestination. Hindi ni predestination nga negative. Predestination is tungod may promise ang inahatag sa imo. So kung himuon mo ina, sure na ang imo padulungan. So kung himuon mo ni, sigurado na ang imo padulungan. In-predestine ka na. Pero ang attainment sang imo destiny nagadepende sa imo openness, imo faith, and most especially imo devotion to the Blessed Virgin Mary. Sa mo ng 12 promises, hindi ini falso, hindi ini butig, tuod ini. Hindi ko tanan ma-explain base sa mind sang Blessed Virgin Mary, lain pagid o kulang pagid o dugangan pag interpretation iniya gin-interpret naton suno sa teaching sang church pero we know part lang na sang best nga mahatag ni Virgin Mary sa aton sa iya namin sa iya mga promises nga ini. So pray the rosary kikadamo sang iya benefits for you, for your family, mga vices, mga virtues, purgatory, happy death, saints, damo sakop ya tanan.
That's why 15-minute prayers ang rosary equals eternal life na promise ni Jesus. Amen. With ultimate generosity and love, you gave Mary as a mother to your disciple. Help us to live as worthy sons of so noble a mother, through Christ our Lord. Amen.